வணக்கம் and welcome to Candidly Sara. இன்னைக்கு நாம வீட்லயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல கிறிஸ்பியான பிரெட் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம பிரெட்குள்ள வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறோம். அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட 2 பச்சை மிளகா நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை ஃபைன்லி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. அதை இதில் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் தட்டி பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் 1 கப் கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். இதில் நான் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அண்ட் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கடைசியாக இதில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 4 பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த 4 பிரெட்டோட கார்னர் எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பூரிக்கட்டை வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங்கை பிரெட்டோட நடுவில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு பிரெட்டை ஸ்லோவாக அப்படியே ரோல் பண்ணிடுங்க. ரோல் பண்ணிவிட்டு இது ஒட்டுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தடவிக்கோங்க. தண்ணி தடவி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒட்டிக்கும். ஒட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு முட்டை நான் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அந்த முட்டையில் டிப் பண்ணிடலாம். டிப் பண்ணிவிட்டு அதை பிரெட் க்ரம்ஸில் கொஞ்சமாக ஒரு ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. Choppers, better cook those risks. Cold butter my fists, we fire starters.